Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers in America. Well, take a look at what we've done too. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੋਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹਮਾਸ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। I know you opposed the court's investigation in both Palestine and in Afghanistan. I haven't seen any evidence in either cases that domestic courts both can and will prosecute alleged war crimes and crimes against humanity. And I would emphasize that in Israel and Palestine, this includes crimes committed by both the Israeli security forces and Hamas. In Afghanistan, it includes crimes committed by the Afghan national government and the Taliban. So in both of these cases, if domestic courts can't or won't pursue justice, and we oppose the ICC, where do we think the victims of these supposed crimes can go for justice? In both of these cases, if domestic courts can't or won't pursue justice, and we oppose the ICC, where do we think victims are supposed to go for justice? And what justice mechanisms do you support for them? Thank you. First, let me just say at the outset that it is impossible not to be profoundly moved by not just the loss of life in the recent violence and conflict, but especially the children whose lives were lost. And we all have a tendency to throw statistics and numbers out there, but we were talking about boys and girls, Israelis and Palestinians, as well as men and women. And I think none of us, from whatever perspective we come, can lose sight of that. So that's one thing that's very important. Look, you know our views on the ICC and its jurisdiction. We continue to believe that absent a Security Council referral or absent the request by the state itself, that's not appropriate. I continue to believe that whether it is the United States or Israel, both of us have the means. Mr. Secretary, I do understand that point. I'm asking what mechanisms do you think is available to them? I believe that we have, whether it's the United States or Israel, we both have the mechanisms to make sure that there is accountability in any situations where there are concerns about the use of force and human rights, etc. I believe that both of our democracies have that capacity, and we've demonstrated it, and we'll need to continue to demonstrate it going forward. And in the case of Afghanistan? With regard to Afghanistan, if it's our objection, as you know, was to the assertion of jurisdiction over the United States in the absence of a Security Council referral. And I believe that we have the means, if there are any cases to be brought, to adjudicate them and to find justice.
ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਬੋਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਆਗੂ ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਓਕੇਸੀਓ-ਕੋਰਟੇਜ਼ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮੀ, ਜਨਤਕ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਭੜਕਾਊ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਜ਼ਰਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।